சக்தி விநாயகா செம்பக உன் பாதார பிம்ப தொழுதலையா தைரியம் சொல்லவோ தாபமது தீர்க்கவோ தரணியில் எவருமில்லே கந்ததவும் நான் வேத உன்னையே புகுந்து சரணாங்கதி என்றவர்க்கு சாலோக சாமீப சாரூபமேலான சாயுஜியம் தந்த குருவே வந்தனம் செய்யும் முன் தற்பகிருங்கினி வன்மையுடன் வரளமிப்பார் வெள்ளி தெய்வானையுடன் வாழுமயிலேறிய வரவேண்டும் என்ற நரிகே திர முகந்திர மாயனிடும் முருகனே தற்பாரந்த பரனே தகதகன மயிலேறி திருநடனமாடிவர் தனிகாசலர் கடவுளே. ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே நமஹ. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர்தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்மம் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. ஏகதந்தம் மகாகாயம் தப்தகாஞ்சனசன்னிபம் லம்போதரம் விஷாலாக்ஷம் வந்தேகம் கணநாயகம். சர்வமங்களமாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்தசாதிகே சரண்யே த்ரயம்பிகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே. ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே நமஹ. ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே நமஹ. ஓம் ശരവണഭവ. ഓം ശരവണഭവ. നിറവാണ മാതൃസ്മരണയോടെ, നിറവാണ പിതൃസ്മരണയോടെ, നിറവാണ ഗുരുസ്മരണയോടെ, നിറവാണ ഈശ്വരസ്മരണയോടെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ വണങ്ങി വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് സർവചരാചരങ്ങളെയും വണങ്ങി വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തും ആത്മാർത്ഥമാണ് സർവത്ര ആരാധനകളും സർവ ഉലകങ്ങൾക്കും வெற்றிக்கு ஆதாரமாக இருக்க வேண்டுமென்றும் சர்வவித மங்களங்களுக்கும் ஆனந்தத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்க வேண்டுமென்றும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொண்டு ஓம் சரவணபவா. Om Sharavanabhava. Content with full of memories of our mother, father, Guru and God. We are all conducting these ritual services with Swamiji. All the benefits should reach, and we are praising and praying and giving all our respect to this huge world which is Brahmanda, Babaji said, and all the natures and all those cosmic. We are praising and praying, and also all the benefits out of the ritual service we all perform going to be the reason for the happiness, is going to be for the auspiciousness, and it's going to be the reason for the victory for all the beings and forces. നമ്മളെല്ലാവരും നിറവാണ ഒരു കുലത്തിലെ കുലഗുരുവോടെയും കുലദേവതകളുടെയും ആശീർവാദത്തോടെ അവതാരമെടുത്തിരിக்கிறோம். അതിൽ എന്ത് സന്ദേഹവുമില്ല, അതുവേ സത്യം. We all born in a clan. We all have a clan. Because of the blessings of that ancient guru who is actually come from our own clan, because of their blessings, and we take in birth in this world to live. താത്താ പാട്ടിക്കും അപ്പ അമ്മാവുക്കെല്ലാം നിറവ കുലഗുരുവോட ആശീർവാദവും കുല ദൈവങ്ങളുടെ ആശീർവാദമെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമായി ഇരുந்திருக்கும். அதனால தான் இன்னைக்கு നമ്മളെല്ലാം பிறக்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கு. So because of the blessings of the Guru and the clan deities and clan gurus, our
grandfather, grandmother, and the great-great-grandfathers and great-great-grandmothers had a beautiful blessings from the clan deities and the clan guru. Thus, they had their beautiful blessings from all the gods and gurus. And that's one of the main reasons has been maintained, and we also come to this world and born in this world. വംശം വൃദ്ധിയാവണമെന്ന, വംശം വിശേഷമാക്കണമെന്ന, വംശം വെற்றிയോടെ എല്ലാ കാലവും വാഴണമെന്ന കട്ടായം കുലഗുരുവോടെയും കുലദേവതകളുടെയും ആശീർവാദം പ്രത്യക്ഷമായി ഇருக்கு. அது இருந்தாதான் இன்னைக்கு நம்மளெல்லாம் இருக்கலாம். So because of the blessings, and we are keep on receiving the blessings, that's one of the main reason our family and our generations are flourishing, and also we are receiving the great life and the happiness, and also we are receiving the victory in our life, and that should continue. And because of the blessings, we are actually receiving that in our life at the moment. മംഗളത്തോട് കുലം വാഴണം, മംഗളത്തോട് കുടുംബം വാഴണം, മംഗളത്തോട് കുളന്തകൾ വാഴണം, എല്ലാം മംഗളകരമായിരിക്കണമെന്ന് തന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥന. So the clan should be with that auspiciousness, and we have to live with that, and our family should live with that auspiciousness, and all the generations should live with that auspiciousness. എല്ലാ ഗ്രഹവും മംഗളഗ്രഹമായിരിക്കണം. All the position of the planets in our life should be in a very auspicious state indeed. ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം മംഗളകരമായിരിക്കണം, അതുമാതിരി ഗ്രഹവും മംഗളകരമായിരിക്കണം. ഗ്രഹം. So when Babaji is saying that all that 9 planets should be in a great positions in our life, and also Baba said about the graham, that means the place we live in, our house we live in, that should be in a right position. That means in a very cleanly manner. We need to light the lamp and everything and pray deeply. എല്ലാം മംഗളകരമായിരിക്കണമെന്ന് തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന. മംഗളങ്ങൾക്കെല്ലാം ആധിപത്യം കൊള്ളുന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സെവ്വായ്. അതാ മംഗളഗ്രഹവാസം, മംഗളഗ്രഹവാസം ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യൻ. So we all hope and pray everything has to be in a very auspicious manner. So the chief and commander for that auspiciousness is Lord Muruga, Lord Dandayadapani himself is taking in charge for every single place we live in, every single house he reside in there, providing we are maintaining that principles in our life. மங்களகரமானதை தேடுகிறோம், மங்களகரமானதை அடைகிறோம், மங்களகரமானதோடு கூடி வாழ்கிறோம். அதுக்குள்ளே இருந்து தானே ஆனந்தம் பெற்றுக்கொள்வது உண்டு நம்ம எல்லாரும். We all search for that auspiciousness, and then we are receiving that auspiciousness, and also from there we are seeking attaining the eternal happiness from that auspiciousness. நம்ம குலத்தினுடைய ஆதிபத்தியம் ஸ்ரீ சுப்ரமணியன். He is in charge. Lord Subramanya is in charge for all the clans. அதனால தான் ஒவ்வொரு குலங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ரிஷி உண்டாவும், குரு உண்டாவும். குருவாய் வருவாய் குஹனே. That's one of the main reasons every single family in this world have the guru on that generation. And then that's what is called Guru Vai Varuvai Kugane, means the Lord Subramanya take an embodiment of one of the forms to come as a guru and guide that family, that clan. ஞானத்தை ஊட்டி கொடுக்கிறார், சக்தியை உயர்த்தி கொடுக்கிறார், மார்க்கத்தை காட்டி கொடுக்கிறார். So Lord Subramanya give you the wisdom, and he give you the energy, he is uplifting the energy, and also he is actually showing you the path to live. ஞானத்தை ஊட்டி தருகின்றது. அதை நம்மளெல்லாம் ஞானதண்டாயுதபாணி என்று பாடி புகழ்த்துகிறோம்ல. The reason why we say in Lord Muruga is ஞானதண்டாயுதபாணி, because he give the wisdom to us. சக்தியை உயர்த்தி தருகிறார்,
சக்தி வேலாயுத சுவாமி என்று நம்ம வாழ்த்துக்கிறோம்ல. The reason why we call Lord Subramanya Sakti Velayuda Swami, because he has actually give us a lot of energy through the worships we do. மார்க்கத்தை காட்டித் தருகின்றார், வெற்றி வேலாயுத சுவாமி என்று வாழ்த்துகிறோம்ல. And we are actually, Swamiji saying the Lord Subramanya is showing the path for the victory. So that's why he's Vetri Velayuda Swami. That's one of the main reasons. ஞானதண்டாயுத பாணியும் சக்தி வேலாயுத சுவாமியும் வெற்றி வேலாயுத சுவாமியும் எல்லாம் நம்ம குலத்தில் ரொம்ப நிறைவாக இருக்கணும். ஏன்னா நமக்கெல்லாம் வாழ்க்கையில் உணர வேண்டிய விதத்தில் உணரணும். உயர்த்த வேண்டியதையெல்லாம் உயர்த்துவதற்கான சக்தியோடு நம்ம எல்லோரும் நிறைந்து வாழணும். நல்ல மார்க்கத்தை அடைந்து நல்ல மார்க்கத்தோடு நம்ம பயணித்து கொண்டு நம்ம குலத்துக்கும் குடும்பத்துக்கும் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வெற்றியை எடுத்து கொடுக்கணும். So the Lord Dandayudapani, Lord Subramanya is the Jnana Dandayudapani, who gives us the wisdom and he's give you the victory, he's give you the energy. So we need to be on the path, and we need to pray very deeply, and we need to uplift all these three to come up in our life, and also we need to pass that on to our generations, then only our clan will live happily. The Deva Senadipati. That's one of the main reasons. He's a chief in command of all the families, and he's actually a chief in command for all the millions of Devadas with the Devas, and he's chief in command for them. നമ്മളെല്ലാം ദേവതകളുடைய சைன்யமாக இருக்கிறோம். தேவதா சைன்யத்தில் தான் நம்மளெல்லாம் இருக்கிறோம். அந்த சைன்யத்துக்கு ஆதிபத்தியம் கொள்ளுவது சுப்பிரமணியன், அதான் குலகுரு. So we are in the battalion of the Lord Muruga in this world. We are praying and worshipping. That's one of the main reasons. He actually take place in every single family as a guru, and he's guiding us because we are in that battalion. We are in the armors in that Devadas family. ஒரு ரிஷியினுடைய தவத்திலிருந்து தான் எல்லாமே உருவாயிருக்கு. நம்மளெல்லாம் உருவமெடுத்து இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கென்று ஒரு ரிஷியினுடைய தவம் காரணமாக இருந்திருக்கும். அந்த ரிஷியினுடைய பிரத்யக்ஷ ஸ்வரூபமாக்கும் சுப்பிரமணியன். So we all have a reason to born in this world. If we look at your own family, your mother lineage and father lineage, if you go while back all the way when the creation had happened, there is a guru who done a lot of intense penance to create this clan, which is all of us have a clan. So he's an embodiment. Lord Subramanya is an embodiment for that. He's actually there as a guru, and he's for that guru, he's a guru. So he's an embodiment of the gurus, and he's a chief in command in everything. அந்த ரிஷியினுடைய சாக்ஷாத் ஸ்வரூபம் பிரம்மஸ்வரூபம். பிரம்மத்தை உணர்ந்து பிரம்மத்தை அடைந்து பிரம்மமாக இருந்து நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் இன்றைய வரைக்கும் வாழ்வுக்கான அந்த ஒளியை காட்டிக்கொண்டே இருக்கு. So the first person who is a saint who has actually created all this clan, he is nobody else. He is the Lord Subramanya himself. He is the wisdom, he is the energy, and he is showing the path, and he is a reason for the victory. Until now, and even going to go for another few and millions of years go past, he is going to be the guru, and he is going to be the embodiment of the gurus have been come to our clan and guiding us. Because of the blessings, we are living great. பிரம்மத்தோடு நம்ம பிறந்தோம், பிரம்மத்தோடு நம்ம வாழுகிறோம், பிரம்மத்தோடு கூடி நம்ம வாழப் போகின்றோம். We are actually born with that divine powers, and we are actually merging and living with that divine, and also when we merge, we are going to merge with that divine indeed. அந்த பிரம்மமாக்கும் குரு, the divine is himself as a guru is in front of us. குருவினுடைய குலம், குருகுலத்தினுடைய அதிபதியாக்கும் சுப்பிரமணியன். There is a guru and there is a clan there,
and also it's called Gurukulam, who is to there's another meaning there, which is the teaching of the Gurukula, and also Gurukulam is a clan as well. So he is an in charge of that. Lord Subramanya is in charge for both. இந்த குரு எந்த காரியத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றோமோ, அது வேதமாக இருந்தாலும், வேதாந்தமாக இருந்தாலும், புராணங்களாக இருந்தாலும், உபநிஷத்துகளாக இருந்தாலும், ஸ்தோத்திரங்களாக இருந்தாலும், திருக்குறள்களாக இருந்தாலும், திருப்புகழ்களாக இருந்தாலும், எந்த ஒரு ஞான சம்பந்தமான காரியமாக இருந்தாலும் அதுக்கு சுப்பிரமணிய சுவாமியோட ஒரு உறவு இருக்கும். If you look at all the Vedic scriptures and all the holy textbooks and all the Puranas and all the Pasurams and all that praising lines to divine, if you look at those ones, it's been created by the Gurus, but there is a deep connection to Lord Subramanya on each and one of them holy textbooks, textbook Baba just mentioned. தேவசாஸ்திரமாக இருந்தாலும், ஜோதிஷ சாஸ்திரமாக இருந்தாலும், தந்திரசாஸ்திரங்களாக இருந்தாலும், வேதசாஸ்திரங்களாக இருந்தாலும், சர்வத்திர சாஸ்திரங்களுக்கும் ஜோதிஷ சாஸ்திரமாக இருந்தாலும், நம்ம அடிக்கடி நம்ம ஜாதகத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்போம்ல, நம்மளோட தலை விதியோ தலை வரையோ எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக இன்றைக்கி என்ன நடக்க போகுது, நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது, காலம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஜாதகம் வச்சுருப்போம்ல, அந்த ஜாதகத்துக்கு கூட ஆதிபத்தியம் கொள்ளுவது சுப்பிரமணியனாக்கும். அதான் ஜோதிஷ சாஸ்திரம்னு சொல்கிறது. எல்லாம் ஒரு சாஸ்திரம் தான். அநேகம் சாஸ்திரம் உண்டு. ஜோதிஷ சாஸ்திரம் இருக்குது, காமசாஸ்திரம் இருக்குது, வேதசாஸ்திரம் இருக்குது, தந்திரசாஸ்திரம் இருக்குது, தேவசாஸ்திரம் இருக்குது, அநேகம் சாஸ்திரங்கள் உண்டு. இந்த வாஸ்து சாஸ்திரம் இருக்குது. வாஸ்து சாஸ்திரம் நம்மளெல்லாம் வீடுகளெல்லாம் பண்ணணுன்னா கணக்கு பார்க்கணும். வாஸ்து சாஸ்திரம், ஜோதிஷ சாஸ்திரம், அநேக சாஸ்திரம். வாழ்க்கையினுடைய வர்தனவுக்கான காமசாஸ்திரம், அநேகம் சாஸ்திரங்கள் உண்டு. எல்லா சாஸ்திரங்களுடையும் ஆதிபத்தியம் கொள்ளுவதாக்கும் சுப்ராமணாக சுப்பிரமணியன். So the Lord Subramanya is in charge of every textbooks. Baba just talk about the astrological side, the medical side, which is the Ayurveda, and all the Vasasastra means whenever you build the house, which side that entrance has to look and which corner the building has to come. This whole Vasasastra, and talk about the tantric, how to do the pujas and everything, and how to conduct the life, which is Kama Sutra, and everything, every single holy text, whether it could be a Vedanta, it could be any kind of ancient textbooks, everything is Lord Subramanya is in charge of everything, or have a deep, close connection, who have actually been an author for that book. So he is the one in charge of this, all the books and all the Puranas and all the Vedics. He is a Subramanaha himself. He is a pure of the soul. Mulado Brahmarubaya. எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் பிரம்மமாக்கும். அதான் மூலதோ பிரம்மரூபாயா. நம்மளெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு மூலம் பார்க்குறோம்ல, அந்த மூலம் எதுன்னா அது பிரம்மரூபாயா. பிரம்மம்னா உருவம் இல்லாதது, ஆனால் எல்லா இடமும் பரவி இருக்கின்றது, எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஏறி இறங்கிக் கொண்டே இருக்கின்றது. There is a foundation and basic thing for everything, and that divine in a very, very invisible manner on every single aspects and every single being in this world. So that's a Mooladharam, which is Mulado Brahma Rubaya, Baba just said, is actually created from that divine, which is in the foundation, is into everything, is actually everywhere, is above everything, and is therefore he has a divine, but is very, very invisible indeed. எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம், ஆனால் பிராணனை பார்க்க முடியாதுல்ல. You can actually see everything, and you can actually glance everything, but you cannot see the life force coming into you, which is your breath, which is prana. ஆனால் அந்த பிராணனால தானே எல்லாமே இருக்கு. Because of that life force we are living in this world, aren't we? எல்லாமே இருக்கிறதுக்கு
காண முடியாது. ஆனால் காண முடியவில்லை என்றாலும் அது இருந்தால் தான் எல்லாமே இருக்கலாம். We must realize because of the breath and because of the life force coming and going from us inside, and that's one of the main reasons we are living. But we cannot see, and we cannot see that through our naked eyes. So, but we need that very, very important in our life. We need that. That's a very, very important thing indeed. So we cannot witness that, we cannot see it. எல்லாத்தையும் நமக்கு தொட்டு பிடிச்சு அனுபவித்து பார்க்கலாம். ஆனால் பிரம்மத்தை மட்டும் தொட்டு பிடிச்சி அனுபவித்து பார்க்க முடியாது. அது உள்வாங்கி கொண்டு அனுபவித்து பார்க்கலாம். All the other aspects in the world are kind of tangible. We can actually you can touch it, you can hold it, and we can enjoy that. But as a Brahman, which is the divine itself, we can only realize and we can enjoy that as an eternal happiness. That's all. பூமியை பார்க்கலாம், ஆகாசத்தை பார்க்கலாம், சூரியனை பார்க்கலாம், தண்ணியை பார்க்கலாம், எல்லாமே பார்க்கலாம். ஆனால் வாயுவை பார்க்க முடியாதுல்ல. We can witness this a land which is Bhumi, and we can witness the sky, we can witness the sun, we can witness the water, but we cannot witness the wind in this world. We can only feel it, realize it. தண்ணி எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு பார்க்கலாம், சூரியன் எங்கே இருக்குன்னு நமக்கு பார்க்கலாம், பூமி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம், எல்லாமே பார்க்கலாம். ஆனால் நம்ம சுவாசித்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த சுவாசத்தை நம்ம பார்க்க முடியாது. ஆனால் அது ஏறி இறங்கி கொண்டே இருக்குல்ல 24/7. So Pavan said we can actually see that the soil, the sand, and then we can see the sky, we can see the sun, we can see the water, which is an ocean. But this life breath going in and out in a wind form, we cannot see that. We cannot see that through the naked eyes. We can only feel it, but we need that as content in our body. Prana Shaktiyakum Brahmam. So it is in the form of that life force, the Prana Shakti, that divine is coming and going as a divine power is coming into us into the form of life force. அந்த பிராண சக்தியிலிருந்து தான் தேக சக்தி, ஞான சக்தி, கர்ம சக்தி, சர்வவிதமான சக்திகளும் நமக்கு உயருவது. Through that breath we intake from that life force, then only we get the energy to this form we have, and the wisdom we have, and every single victory we achieve through that. அந்த பிராண சக்தி தான் ஞானத்தை உயர்த்துவது, சக்தியை உயர்த்துவது, வெற்றியை காட்டுவதெல்லாம். So through that life force only we actually achieve the wisdom and energy and the victory. உயிர் நிறைவாக இருந்தால் தானே ஞானம் வேலை செய்யும், சக்தி வேலை செய்யும், நம்மளுடைய முயற்சிகள் எல்லாம் வெற்றி அடையும். உயிர் நம்மளுக்கு ஒத்துழைக்கவில்லை என்றால் எதுவுமே தேடவும் முடியாது, எதையும் அடையவும் முடியாது, எதையும் கொண்டு ஆடவும் முடியாது. If your soul does not support you and it has to be in a great position through the prayers, then only you can actually achieve the wisdom, and you can intake the energy, and you can intake the victory and everything else. And we can't search anything without that, we cannot reach anything without that, and we cannot enjoy anything without that. So the life force in a divine form always come into us, but we cannot see that. அதுக்கு தான் அந்த பிராணனை தேவசேனாதிபதி என்று வாழ்த்தப்பட்டிருக்கு. அந்த பிராணன் தான் பிரம்மம், அந்த பிராணன் தான் சுபிராமணாகா. அதுக்கு தான் നമ്മളെല്ലാവരും சுப்பிரமணியன் 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 என்று ஒவ்வொரு நாமத்திலும் வாழ்த்தி கொண்டிருக்கிறோம். So when we say Lord Subramanya, that breath we intake as a life force is coming and going. We inhale it, inhale it, we inhale it, inhale it. We do that all the time. So that Brahma is touching and is coming into us. That's himself as a Lord Subramanya is coming and going out of us all the time. அதுக்கு தான் ஆண்டி என்று சொல்லுவது. காணக்கூடிய அளவுக்கு எதுவுமே இல்லை, ஆனால் காணக்கூடிய அளவுக்கு எதுவுமே இல்லைனாலும் அது இல்லாமல் நம்ம இருக்க முடியாது. அதான் ஆண்டி, ஆண்டினா பிரம்மம். So when we say Andi,
Andi mean is the Lord Muruga as an Andi. He is coming, but yes, he is formless and we cannot see him, but we need that in our life to get hold of the life, and we need to live in an eternal happiness. We need that Andi, which is a Brahman, he is a divine himself. ஆண்டி ஆழ்ந்திருக்கு, ஆனந்தத்தை உயர்த்தி இருக்கு. So that Andi, the Brahman, is right inside our core of our life. It's right at the bottom. It's as a basement. It's as like a basic in our life. And that's the one is uplifting our wisdom to the higher level and making realize that wisdom indeed. ஞான தண்டாயுத பாணி. So he's a Jnana Dandayuta Pani himself. He is a wisdom and he's an embodiment of wisdom. ஆழ்ந்து வாழ்வது ஆண்டி, ஆனந்தத்தை உயர்த்துவது ஆண்டி. ஆண்டி என்றால் சாக்ஷாத் பரபிரம்மம். Andi means he is the one actually residing in everybody's heart in a very deep position, and he is the one lifting up all the wisdom, and he is an Andi himself. He is a Brahman. He is a divine himself as a Lord Subramanya Subrahmana. நம்ம ஆண்டினா பிச்சைக்காரன் என்று நினைக்கக்கூடாது. ஆண்டிதான் எல்லாவித அனுபவங்களுக்கும் அலங்காரங்களுக்கும் ஆனந்தத்துக்கும் ஆதாரமான பரம்பொருளாக நமக்குள்ள எல்லாம் ஆழ்ந்திருக்கின்றது. So Andi is the one who is the Lord, which is the divine. He is a foundation for everything, and is for our beauty, and we do the makeup and everything. He is the one actually within us and giving the glow to us, and he is in a very high position to be the reason for the eternal happiness, and that's one of the main reasons we are alive and we are happy and we are seeking everything in this life. இறங்குவதும் ஆண்டியின் கோலத்தில், ஏறுவதும் ஆண்டியின் கோலத்தில். So when we take the breath, Swami is saying, as a beautiful example, he is coming in the form of Andi, which is the divine, the power of the force, life force. It comes into us and it's go deep down when we inhale it, and it's also is coming up and uplifting our wisdom to the higher level. வரும்போதும் ஒன்றுமே இல்லை, போகும்போது ஒன்றுமே இல்லை. So when he comes in, he comes as a no form, nothing. And also when he's going out, is nothing. But we are getting everything through the breath, as we Babaji explained. எதுவும் கட்டி கொண்டு வந்ததும் இல்லை, எதுவும் கட்டி கொண்டு போறதும் இல்லை. We didn't bring anything, we are not going to take anything. கூடி வாழ்ந்த கோவிலே விட்டுக்கிட்டு கூட்டுக்குள்ளிருந்து நம்ம பறக்கிறோம். So Babaji say, in the form we have right now as is a body, that is Kudu Baba just mentioned, and we have to leave that too, and the divine, it's himself, Lord Subramanya, who is residing within us. It has to go out in one day, and we had to leave this body, which is Babaji said about the Kudu. கூடி வாழ்ந்த கோவில் இந்த மண்ணு, கூட்டுக்குள்ளே இருந்து பறக்கிறோம். கூடுன்னா உடம்பு, அதுக்குள்ளே இருந்து நம்ம பறக்கிறோம். So when Swami says Kudu is a body, Babaji is just about the form, and that's a temple. We should maintain that as a temple, and when the time comes, we have to leave that temple and we need to go out where we were gathering in that temple with us. கூடி வாழ்ந்த கோவில் குடும்பம். So the Kudi வாழ்ந்த கோவில் குடும்பம் means we were with our family and with his body. அப்படி நம்ம பறக்கிறோம். That's why we போறோம், பிரம்மமாகத்தான் போறோம். So when we go out, we go as a light. யாருக்கும் காட்டாம ரகசியமாக தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம், ரகசியமாகத்தான் நம்ம கிளம்புறோம். So also nobody can visualize when we come into this world, nobody can visualize when we are departing from this world. கடைசி மூச்சு வரைக்கும் தான் எல்லாத்துக்கும் நம்மளோட பாடி சப்போர்ட் பண்ணும். Until the last breath we take, then only our body can cooperate. Until that receive the last breath, then there's no breath, there's no life. நமக்கு கிடைக்கிற உதவிகளெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள முடியும்.
And when we are having the breath inside of us only, then only we can actually take the help from others. அந்த பிரெத்து ஃபுல் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் எந்த உதவியும் எடுத்துக்க முடியாது, எந்த உறவும் கொண்டாடவும் முடியாது. When that breath is stopped, we cannot take any help from anybody, and we cannot even socialize with anybody. அப்புறம் இருக்கிறதோட எப்பவும் இருக்கிறதோட கூடி இருக்க வேண்டியது தான் வாழ்க்கை. So after that, wherever all this nature, and we have to merge with that, and we have to live like that afterwards. பிரம்மத்தோடு, பிரம்மம் தான் எப்போவுமே இருக்கு, அந்த பிரம்மத்தோடு கூடி இருக்கணும், பிரம்மமாகவே இருக்கணும். So we need to be with the divine, and we need to be as an example of a divine. We need to be divine. கொண்டாடினதெல்லாம் நம்ம விட்டுட்டு போகும், ஆனால் உள்கொண்டது எதுவோ அதை எடுத்துகிட்டு போகும். So whatever we celebrate as an aspect in this world, we need to leave that. Whatever we take as a Satta Babaji always says, that enrichment, all the good deeds and good things we did, it's going to come with us in that. என்னத்தை நம்ம உள்கொள்ளணும், ஆன்மீகத்தை உள்கொள்ளணும், தெய்வீகத்தை உள்கொள்ளணும், தார்மீகத்தை உள்கொள்ளணும், இதெல்லாம் எடுத்துட்டு நம்ம போகணும். So what do we need to absorb and intake? We need to intake the spiritual path, we need to intake the righteousness, and we need to take that divinity within us, and then we need to take it when we depart from this world. சுப்பிரமணிய தத்துவம். That's the philosophy of Lord Subramanya. சுப்பிரமணியனை குன்றத்திலெல்லாம் தேடிக்கொண்டு குன்றத்தெல்லாம் கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். குன்றம் என்று சொல்லுவது இந்த வாழ்க்கை தான் மிகப்பெரிய குன்றம். So when they mention about the Kundram, which is a mountain, we all look for Lord Subramanya in top of the mountain. Baba is saying the Kundram means it's our life we are conducting right now. So we need to see that Lord Subramanya within us, which is the own divine, is actually situated inside, and we need to uplift it, and we need to polish it, and we need to bless it. இந்த குன்றத்தை சுற்றி கொண்டு இந்த குன்றத்துக்கு மேலே ஏறி அந்த சுப்பிரமணியனை அடையணும். So in the life we need to look for it, and we need to climb up, and then we need to reach and merge with that Lord Subramanya. உலகத்தை சுத்தணும், உருவத்தை ஜெயிக்கணும், பிரம்மத்தை அடையணும். We need to come around the world, and we need to uplift, and then we need to merge. உலகத்தை சுத்தணும்ல, we need to come around the world, don't we? அதுதான் உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். That's one of the main reason we come to this world. உலகத்தை சுத்தணும், ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கணும்னு அர்த்தம். So when you say go around the world, you need to enjoy that happiness. உருவத்தை ஜெயிக்கணும், And we need to win this form. பிரம்மத்தை அடையணும். Then we need to merge with the divine. We need to attain the God. ஆனந்தம் அனுபவிச்சால் உருவத்தை ஜெயிக்கலாம். When we got the eternal happiness, then you can actually win this form. ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதற்காகவே நம்ம தவம் செய்கின்றோம். That's one of the main reasons we are actually doing all these penance, to attain the happiness, eternal happiness. அந்த ஆனந்தத்தில் நம்ம லயமாகும் போது உருவத்தை ஜெயிச்சு பிரம்மத்தை அடையலாம். When we actually merge with the divine, we can actually win this form, and then we can actually achieve that divine itself. யார் அடித்தாலும் அது நம்ம மேலே படாது. Whoever is going to hurt you is not going to hurt you at all. நல்லது நிறைவாக இருக்கிற இடத்துல தீமைகள் வந்து இருக்கிறதுக்கு இடம் இருக்காதுல்ல. Wherever all the good things are contained, there's no room for the negativity. நல்லது நிறைவாக இருந்தால் அப்புறம் வேறு எதுக்குமே அங்கே வந்திருந்து வாழ்வதற்கென்று வசதிகள் இருக்காது.
When you are content with the good things in your life, there's no room for the negative to come in and reside within you. நம்ம வயிறு மாதிரி தான். It's like our stomach, like our belly. வயிறு நிறைவாக இருக்கிற நேரத்தில் அதுக்கு மேலேயும் சாப்பிட்டது வாந்தியாக வரும் இல்லை வெளியில். So I was taking as an example. When you consume the food and you're quite full, if you want to take some more food, there's no room for that. So you're going to vomit. அதே மாதிரி நல்லது நிறைவாக இருக்கணும். Similarly, you have to contend with the good things in your life. Then the negative things should not reach you. அந்த நல்லது நிறைவாக இருக்கணும்னதுக்கு தான் நம்ம தவம் செய்கிறோம். That's one of the main reasons we are on the tapas, we are on the penance all the time. அதில் ரொம்ப ஆன்மீகம் உச்சத்தில் நிற்கணும். The spiritual thing has to be in very top. தெய்வீகம் உள்ளத்தில் நிறைவாக தெரியணும். The divine and the divinity should be reside within you all the time, and you have to show and reflect that. தார்மீகம் ஒவ்வொரு பாவத்திலும் பிரத்யட்சமாக இருக்கணும். So the righteousness should be in your characteristics. எல்லா பாவத்திலும் தார்மீகம் இருக்கணும். All your attitude and the characteristics should reflect the righteousness. அதுதான் தர்ம மனோபாவம் என்று சொல்லியிருக்கு. That's why you should have the intellect of the righteousness. ஆன்மீகம் உச்சத்தில் இருக்கும்போது, தெய்வீகம் உள்ளத்தில் நிறைவாக இருக்கின்ற போது, தர்ம மனோபாவம் திருமுகத்தில் பிரத்யட்சமாக இருக்கும். When your spiritual path is on top, spirituality on top, and the divinity is in your heart, and your righteousness should reflect and comes as a characteristics in your life. It's an automatic thing. இதுவரைக்கும் அடைந்த ஆனந்தத்துக்கு இதுவே காரணம். இனிமேல் அடைய வேண்டிய ஆனந்தத்துக்கும் அதுவே காரணம். So all the happiness we are enjoying right now, the eternal happiness we are enjoying right now, that's one of the main reasons we have received that. Even we are going to be in a happiness mode in the future, that's going to be the main reason why it's going to be like that. ஆனந்தத்தை உள்வாங்கணும். We need to intake the happiness. ஆனந்தம் பிரம்மம். So Anandam is the Brahman, that's the happiness is the divine. ஆனந்தத்துக்கு ரூபம் ஒன்றும் கிடையாது. The happiness don't have any forms. ஆனந்தத்துக்கு ரூபம் உண்டோ? The eternal happiness has any form? அது அனுபவிச்சு வாழணும். Then you need to realize and to be in that happiness mode all the time. பூவுக்கு ரூபம் இருக்கு, ஆனால் கந்தத்துக்கு ரூபம் இல்லை. The flower has a form. The actual fragrance is coming out of the flower has got no form. பழத்துக்கு உருவம் இருக்கு, ஆனால் சுவைக்கு உருவம் இல்லை. The fruit has a form. The taste is coming out of that fruit. There is no form for that. பழத்தை எடுத்து காட்டலாம், சுவையை எடுத்து காட்ட முடியாதுல்ல. You can actually show the fruit to everybody, but you cannot tell the taste and you cannot tell them how it is. பூவை பறித்து காட்டலாம், ஆனால் கந்தத்தை எடுத்து காட்ட முடியுமா? You can actually pluck the flower, but you cannot show the fragrance of the others. உருவத்தை உயர்த்தி காட்டலாம், ஆனால் உள்ளத்தை எடுத்து காட்ட முடியுமா? You can actually uplift your form, but you cannot show your heart to others. பார்த்தீங்களா? அப்போது கண்ணுக்கு காண முடியவில்லை என்றாலும் அது கண்ணுக்கு காண முடியாத அளவுக்கு கண்ணுக்கு மேலே வாழுகின்றது என்று நம்ம உணரணும். So because we can't visualize all these things Swamiji mentioned, but it's above everything, because you cannot visualize and we cannot witness anything through our naked eyes, and it's above everything. அதனால் நம்மளெல்லாம் வாழுகின்றது குலத்தினுடைய ஒளியினால தான். அந்த குலத்தினுடைய ஆதிபத்தியம் கொள்ளுவது குலகுரு, குலதேவதைகள். அதனால தான் பாபா எப்போவுமே சொல்கிறோம், குலதேவதைகளுக்கு நமஸ்காரம், மாதృவம்ச குலதேவதைகளுக்கு நமஸ்காரம், பித்ருவம்ச குலதேவதைகளுக்கு நமஸ்காரம், குலகுருவுக்கு நமஸ்காரம், மாதృவம்ச குலகுருவுக்கு நமஸ்காரம், பித்ருவம்ச குலகுருவுக்கு நமஸ்காரம். இதெல்லாம் உயர்த்தி பாடுகின்ற நேரத்தில் இதெல்லாம் நம்ம உள்வாங்கி கொண்டு நம்மளும் அது
நிரந்தரமாக உயர்த்தி பாடணும். ஏன்னா நமக்கெல்லாம் பெரிய அளவில் புராணங்களெல்லாம் படித்து அந்த பிரம்மத்தை அடைவதற்கென்று வசதிகள் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த ஒரு மந்திரத்தில் எல்லாமே இருக்கு. மாதృவம்ச குல குரவே நமஹா, பித்ருவம்ச குல குரவே நமஹா. இது ஹிருதயத்தோடு சொல்லணும், அதுதான் முக்கியம். இது வாயில் இருக்கிற நீரிலிருந்து வர வேண்டிய வார்த்தை இல்லை, இது ஹிருதயத்தில் இருக்கிற உயிரிலிருந்து வர வேண்டிய வார்த்தை. நீரிலிருந்து வருகின்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் அப்படி இப்படி இருக்கும், ஆனால் உயிரிலிருந்து வருகின்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் அது ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு தான் பேர் மந்திரம். So we all living with that clan, that lineage blessings. There's no doubt about that. And we always should pray our Mother, Father, Guru and God, and we need to praise our clan deities, clan gurus and all the devatas. We always put them in the front in our heart, and then we need to pray very deeply to get the eternal happiness. And also Swamiji went on and say, he said every puja Swamiji start, he always deeply pray the Mother, the Father, Guru and God. And he also take an example of the Madru Vamsa Pidur Devadaye Namaha, Pidur Vamsa Pidur Devadaye Namaha, and Sahala Sarva Pidur Devadaye Namaha. So he are giving salutations and the deep prayers to all the ancestors and the lineage, the gurus, the deities, everybody, all the angels who are looking after us, and we do the deep prayers, and it has to come from your core of your heart, not from your tongue where the salva and the water is. It has to come from your bottom of your heart. Even if we don't have the time to go through the ancient books and study everything, but this mantra content everything, like Babaji said, the Madhurvamsa Piturdevadaye Namaha, Madhurvamsa Jnada Jnada Piturdevadaye Namaha, and everything Swamiji says is got the deep meaning, because nowadays we don't have the time. So if we say it with Swamiji, we attain that strength, we attain that enrichment to our soul to get the blessings. நம்மெல்லாம் குழந்தைங்களெல்லாம் படிக்கிறப்ப நம்ம சொல்கிறோம்ல, மனசை வச்சு படி, அப்போ தான் தலையில் ஏறும்னா, தலையில் ஏறினா தான் வாழ்க்கைக்கு அது உதவியாக இருக்கும்னு சொல்கிறோம்ல. அதே மாதிரி மந்திரங்களெல்லாம் மனசை வச்சு தலையில் ஏறுற மாதிரி, தலைக்கு மேலே ஏறுற மாதிரி சொல்லணும்.